Okay, good morning, guys. Welcome on my channel for the first time in English. Not entirely in English, but partly. And yeah, today I'm gonna cover my language learning story. I will cover all the languages I can speak so far on different levels, obviously, but they are. So let's maybe begin with my native tongue, with Polish. Zawsze mam problem w ogóle, znaczy zawsze, robię pierwszy raz to wideo, ale zastanawiam się w ogóle, co mam powiedzieć po polsku, tak. Od polsku mówię od pewnie pierwszego roku życia, czyli to już będzie 20 dobrych lat, więc mówię całkiem dobrze, tak mi się wydaje. Są ludzie, którzy mi czasem zarzucą jakieś, nie wiem, jakieś błędne konstrukcje, ale daję sobie całkiem radę. Myślę, że jest spoko pod tym względem. Czasem nawet umiem pisać czy coś. Tak, żeby uciąć wszelkie spekulacje, ja do bardzo długiego, jakby późnego momentu nie mówiłem w żadnym innym języku niż w polskim, bo nie było mi to po prostu potrzebne. Jakby całe moje otoczenie było polskojęzyczne w 100%, więc nawet nie miałem tej świadomości, że języki obce się przydają, co myślę jest bardzo bardzo często ludzie w Polsce mają to samo myślenie, które ja przejawiałem. Well, everything actually changed when I went to Model United Nations. I don't know if you guys know what is it. I will describe it shortly. It's an event where the people meet and we play, like we kind of make a cosplay of United Nations Assembly, and entire thing is in English. So it really helps to improve English mostly, and as well if you want to work in diplomacy or so, then it's kind of helpful as well, because you develop your rhetorical skills. With English, the story is that I've been 9 or 10 when I had my first classes at school. So it's now 11 years, but I didn't really speak before this event. I mean, it was a milestone in my language learning career, like English learning career. And then I lived in Georgia, so I speak English with people. I traveled a lot, so my English is pretty cool. I'm very proud of myself, actually. So yeah, that's my English. Allora, adesso parlerò italiano. Come potete vedere qui c'è la maglietta di Francesco Totti, perciò sì, sono il tifoso della Roma, e mi piaceva sempre tutta la cultura, la lingua, la Italia, non so, tutte cose, la musica, il cibo, sì, italiano, volevo sempre imparare italiano, ma non ho avuto l'opportunità, o forse non ero così motivato per imparare, ma quando ho cominciato l'università ho deciso di andare per italiano, non per inglese, e quella era la decisione più buona, perché dopo questo ho cominciato la mia storia di tutte le lingue. Spero che il mio livello adesso è il B2, perché anche ho scritto l'esame un anno fa, dopo 6 mesi di imparare, ma sì, adesso ho molti problemi con i tempi passati, e nel prossimi giorni voglio migliorare la mia conoscenza di questi, perché sono consapevole che non ho buona conoscenza di quelle. Окей, ну теперь я вам что-то скажу на русском. Я могу много разговаривать на русском. Как я сказал раньше, я жил в Грузии 7 месяцев. Там, ну, конечно, мне нужно было научиться грузинского языка, но он очень сложный, поэтому я решил, что буду учиться русского, но я учусь один. И я так после 3 месяцев уехал в путешествие по Центральной Азии. Там, конечно, никто по-английски не говорят, но все говорят по-русскому.
мне нужно было говорить с людьми, договариваться, и все, что там нужно было делать на русском. Поэтому у меня русский, ну, я говорить могу очень много, но писать еще не так. Но 4-5 дней назад я писал экзамен на русском, очень боялся, что он меня не пойдет, но думаю, что я сдам хорошо. Итак, но теперь буду тоже делать что-то, чтобы мой русский стал лучшим. Ahla uprortulia, radgan me ar vlaparakop dzalian dididro, Sakartveloshi ekvsit fe vtshovrobdi, magram kartuli ena bevri da kargi ar vlaparakop. Ahla dzalian dididro arvis tsavlo, magram vimedovnep rom shansi mekneba davu brundet mas. Dzalian didi madlopa. That was terrible. Okay. Häpistedim Türkçe öğrenmek ama o çok garip Polonya'da Türkçe okumak. Bilmiyorum. Bence Türkçe çok güzel bir dil ama de çok zor. İçinde düşünmek çok zor çünkü kelime sırası değiştirmek zorundayım çünkü bilgim tüm diller farklıdır. Türkçe pop dinlemeyi çok seviyorum ve bence bu en güzel bir müzik bir tür. Tamam, teşekkür ederim. Jag lärde norsk på grund av Lingua Franca Challenge i Polen. Det är en grupp med folk var vi lär ett språk i 6 månader. Och så vi snackar med varandra. I begynnelsen jag likte ikke norsk, fordi det har veldig merkelig uttale. Men etter en tid jeg begynte å like det. Jeg lærer ikke lenger nå, men jeg tror jeg kommer tilbake til det hvis jeg har tid. Ok, так, tusen так. Ранее я так думал, что это будет легко говорить по белорусской мове, але это не так просто. Тому что у меня вельми шмат слов из русской мови і з польської так само, вони так, мікс робить. І тому я тепер не ведаю, ці говорю, ці розмовляю на белорусской мове, или это есть трацянка что-то. Но мне вельми подобається белорусская мова. Я так по-английски могу назвать ее Fluffy. Это для меня белорусская мова. Ну так я так само думаю, что будет вельми, не так легко выучиться этой мовы без русских слов и польских так само. Но великий дякуй. Okay guys, so these are all languages I've learned so far, or I've been learning, and I get the level that I could make these sentences I said.
with the other languages, it was the story that I had German at school, but as you can see, I don't speak. I mean, I will come back to German, but as I said in the videos, I will come back as well to Georgian and Norwegian. I don't have time right now. I also studied for a while Greenlandic language, which is pretty cool. It's amazing. It sounds beautifully. But yeah, it's not used at all, so I decided not to go on with it. Well, if you like this video, please do the things that you should do. They're here, down there somewhere. Check my other videos, which are in Polish, unfortunately, but maybe in a while there will be some more videos in English or in other languages that I speak, because yeah, I speak them. I can make videos in several different languages. Yeah, let me, if I made mistakes, just let me know down below, because I want to learn perfectly each of these languages. And yeah, see ya in the next video, I hope really soon.